Good afternoon, everyone. Thank you for joining us here today, whether you're here in person, tuning in from home, or watching from your community hall, workplace, or school. My name is Sarah Black, and I have the honor and privilege of continuing to serve as your Alberta Territorial Chief Minister. Today, I am filled with gratitude for the trust you have placed in me, for the determination of our government team, and above all, for the strength and resilience of the people of Alberta. You are the heartbeat of this province, and everything we do in government, we do with you in mind. It has been 9 months since I stepped into this role, and I stand here not just as your leader, but as a proud Albertan who believes in the promise of this place and its people. And although I'm 9 months into this position, I carry forward the legacy and the achievements of a government that has been in office for 6 years. A government that has stood firm through storms, economic downturns, public health crises, wildfires, floods, and a government that never gave up on Alberta, because Albertans never gave up on each other. We are entering a new chapter, a moment filled with challenge but also tremendous opportunity. Around the world, governments and societies are searching for answers. How do we grow our economies while protecting the planet? How do we build inclusive communities in divided times? How do we lead with both strength and compassion? In Alberta, we are choosing a path that leads forward. We are choosing responsibility over recklessness, vision over nostalgia, and unity over division. My message to you today is clear: Alberta's best days are not behind us, they are still ahead. 1. Jobs and economic resilience. Let me begin with what matters most to many families: jobs and economic stability. Alberta was built by hard-working people, farmers, tradespeople, entrepreneurs, public servants, oil workers, educators, and visionaries. These are the people who get up early, work hard, and give back. These are the people who fuel our economy, not just with oil or gas, but with grit and ingenuity. That's why our government is taking historic action to expand job creation and grow economic opportunity in every region of Alberta. We are investing in a comprehensive workforce expansion strategy that includes hiring thousands of new public servants by 2026 in education, healthcare, infrastructure, and environmental monitoring. Launching targeted skills training programs in green energy, high-tech, trades, and rural innovation. Partnering with post-secondary institutions to offer tuition subsidies and apprenticeships for in-demand sectors. Expanding programs for youth employment, newcomer integration, and Indigenous workforce development. We're not just talking about jobs, we're talking about careers, livelihoods, and long-term prosperity. Whether you live in Calgary, Fort McMurray, Medicine Hat, or a northern Metis community, our goal is to make sure you have a path forward. A clean energy future for all Albertans. As we look to the future, one truth is undeniable: the energy world is changing, and Alberta must lead, not follow. We are launching one of the most ambitious solar energy expansions in Canadian history. This isn't about gimmicks or greenwashing, it's about making solar technology more accessible for homes, businesses, farms, and municipalities. Powering public infrastructure, schools, hospitals, community centers, with clean solar electricity. Expanding research partnerships to support solar-powered vehicles and smart electronics. Creating tens of thousands of clean energy jobs in installation, maintenance, research, and manufacturing. We will eliminate the 2% provincial tax on solar infrastructure, effective immediately upon rollout of our budget, to make this energy transition affordable and attractive for all. Major solar infrastructure development will begin in 2026 and 2027, with full province-wide rollout by 2030. This is not just an environmental decision, it's an economic one. Albertans deserve lower energy bills, cleaner air, and modern infrastructure. More details will be provided in the fall 2025 budget, including funding, construction timelines, and job opportunities. Trade, industry, and Alberta's global role. To build the Alberta of tomorrow, we need international connections and strong interprovincial alliances.
That's why I'm proud to announce that Alberta is finalizing a historic trade agreement with the province of Nova Scotia. This partnership will enable LNG, liquefied natural gas, exports from Alberta to Atlantic ports and global markets. Establish supply chains and manufacturing hubs between provinces. Create over 10,000 direct and indirect jobs for Albertans in trades, shipping, and energy logistics. Reduce our dependency on uncertain markets, and increase Alberta's economic sovereignty. This is not just a trade deal, it is a symbol of what we can achieve when provinces work together, not in competition, but in cooperation. Respect for Indigenous rights and reconciliation. Let me speak now to a principle that must guide all our actions: reconciliation with Indigenous peoples. Our government recognizes that no resource project, no pipeline, mine, dam, or corridor can move forward without the free, prior, and informed consent of Indigenous peoples. They are not bystanders. They are landowners, decision-makers, knowledge keepers, and nation builders. Our pipeline policy is clear: no pipeline will be approved or supported without Indigenous partnership. Full stop. We are also expanding funding for Indigenous-led energy projects, cultural protection and language revitalization, Indigenous governance, housing, health, and education systems, Truth and Reconciliation Commission Action Plan implementation across provincial departments. Reconciliation is not just a promise we say, it is a path we walk. And our government is walking it every single day. Education, healthcare, and community services. Our government understands that an economy cannot thrive without strong public services. In the next legislative session, we will introduce new legislation to cap class sizes and hire over 2,000 new teachers and educational assistants across Alberta. Expand mental health programs in schools and communities. Support rural and Indigenous schools with technology and broadband access. Build and upgrade hospitals and clinics, especially in underserved northern and rural areas. Fund mobile health units, nurse practitioner hubs, and telehealth expansion. Healthcare must be timely, accessible, and modern. Education must prepare our kids for the world of tomorrow, not the world of yesterday. We are not afraid to invest, because when we invest in people, we invest in Alberta's future. Affordable living and housing. I know that for many Albertans, affordability is the #1 concern right now. Whether it's rising rent, grocery costs, fuel, or childcare, it feels harder than it should to get ahead. That's why our fall 2025 budget will include rental support programs for low and middle-income Albertans, incentives for homebuilders to build more affordable housing units, childcare subsidies for families earning under $90,000 annually, a province-wide grocery price investigation to ensure fair pricing, expansion of the Alberta Basic Utility Relief Program for low-income households. We will never accept a future where a working family has to choose between heating their home or feeding their children not in Alberta. Public engagement and input. This will be a truly inclusive process. I encourage all Albertans, young and old, from every corner of this province, to take part in the conversation. This is your flag, and it should reflect your vision for our future. We'll be holding town halls, conducting surveys, and opening online platforms for submissions. I am excited to see the creativity and passion that our fellow Albertans will bring to this project. Benefits of the redesign. A new flag will bring many benefits, both symbolic and practical. It will foster unity. As we celebrate the diversity of our province, the new flag will serve as a reminder that, despite our differences, we are united under one banner. Enhance pride. A flag that reflects our shared values, culture, and aspirations will help foster a sense of pride among Albertans, wherever we live or wherever we go. Promote Alberta globally. A new flag will help showcase Alberta to the world, a modern, forward-thinking province ready to lead in the 21st century.
As we move forward with this exciting opportunity, I urge all Albertans to participate, to share their thoughts, and to get involved in shaping the symbol of our future. This flag will not be just a piece of fabric, it will be a representation of who we are, what we stand for, and what we aspire to be. Let us embrace this change with pride, optimism, and a shared vision for the future of our great province. Climate, agriculture, and the environment. Alberta's farmers, ranchers, and environmental stewards are on the front lines of climate change. Droughts, floods, wildfires, and soil degradation threaten our food security and economy. We are introducing a $1.3 billion agricultural climate resilience fund to support water conservation and irrigation projects, soil health and regenerative farming, fire prevention and emergency preparedness, partnerships with Indigenous land guardians and rural municipalities. Climate change is real, and ignoring it costs us lives, crops, homes, and billions in damage. It's time to act, and Alberta will lead. 8. A government that works for you. Finally, we are committed to building a government that works for people, not just for politicians, not just for corporations, but for Albertans. That means more transparency in budgeting, spending, and contracts. Participatory budgeting tools at the community level. More services available online and in multiple languages. Stronger ethics rules and whistleblower protections. And a renewed commitment to civic engagement and local democracy. Albertans deserve to see themselves in their government. To feel heard. To be respected. That is the Alberta I believe in. As I wrap up today, let me say this. We are Albertans. We do not shy away from challenge. We do not look backward. We do not divide. We build. We unite. I hope you enjoy your rest of your day.
Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui, que vous soyez ici en personne, que vous nous suiviez depuis chez vous, ou que vous regardiez depuis votre salle communautaire, votre lieu de travail ou votre école. Je m'appelle Sarah Black, et j'ai l'honneur et le privilège de continuer à servir, en tant que votre ministre en chef territorial de l'Alberta. Aujourd'hui, je suis remplie de gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée, pour la détermination de notre équipe gouvernementale, et surtout, pour la force et la résilience du peuple de l'Alberta. Vous êtes le cœur battant de cette province, et tout ce que nous faisons au gouvernement, nous le faisons en pensant à vous. Cela fait 9 mois que j'ai pris ce rôle, et je me tiens ici non seulement en tant que votre leader, mais aussi en tant qu'Albertain fier, qui croit en la promesse de cet endroit et de ses habitants. Et bien que je sois dans ce poste depuis 9 mois, je porte en avant l'héritage et les réalisations d'un gouvernement en fonction depuis 6 ans. Un gouvernement qui est resté ferme à travers les tempêtes, les récessions économiques, les crises de santé publique, les incendies de forêt, les inondations, et un gouvernement qui n'a jamais abandonné l'Alberta, parce que les Albertains ne se sont jamais abandonnés les uns les autres. Nous entrons dans un nouveau chapitre, un moment rempli de défis, mais aussi d'énormes opportunités. Partout dans le monde, les gouvernements et les sociétés cherchent des réponses. Comment faire croître nos économies tout en protégeant la planète? Comment construire des communautés inclusives en des temps divisés? Comment diriger avec à la fois force et compassion? En Alberta, nous choisissons un chemin qui va de l'avant. Nous choisissons la responsabilité plutôt que l'imprudence, la vision plutôt que la nostalgie, et l'unité plutôt que la division. Mon message pour vous aujourd'hui est clair. Les meilleurs jours de l'Alberta ne sont pas derrière nous. Ils sont encore devant nous. 1. Emploi et résilience économique. Permettez-moi de commencer par ce qui compte le plus pour de nombreuses familles, les emplois et la stabilité économique. L'Alberta a été construite par des gens travailleurs, des agriculteurs, des artisans, des entrepreneurs, des fonctionnaires, des travailleurs du pétrole, des éducateurs et des visionnaires. Ce sont ces personnes qui se lèvent tôt, travaillent dur et redonnent à la communauté. Ce sont ces personnes qui alimentent notre économie, non seulement avec du pétrole ou du gaz, mais avec du courage et de l'ingéniosité. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures historiques pour élargir la création d'emplois et accroître les opportunités économiques dans chaque région de l'Alberta. Nous investissons dans une stratégie globale d'expansion de la main-d'œuvre qui inclut embaucher des milliers de nouveaux fonctionnaires d'ici 2026 dans l'éducation, la santé, les infrastructures et la surveillance environnementale, lancer des programmes de formation ciblés dans les énergies vertes, les hautes technologies, les métiers et l'innovation rurale, s'associer avec des établissements post-secondaires pour offrir des subventions de frais de scolarité et des apprentissages pour les secteurs en demande. Élargir les programmes pour l'emploi des jeunes, l'intégration des nouveaux arrivants et le développement de la main-d'œuvre autochtone. Nous ne parlons pas seulement d'emploi, nous parlons de carrière, de moyens de subsistance et de prospérité à long terme. Que vous viviez à Calgary, Fort McMurray, Medicine Hat ou dans une communauté métisse du Nord, notre objectif est de vous assurer un avenir. Un avenir énergétique propre pour tous les Albertains. En regardant vers l'avenir, une vérité est indéniable. Le monde de l'énergie change, et l'Alberta doit mener, pas suivre. Nous lançons l'une des expansions d'énergie solaire les plus ambitieuses de l'histoire canadienne. Il ne s'agit pas de gadgets ou d'éco-blanchiment. Il s'agit de rendre la technologie solaire plus accessible pour les foyers, les entreprises, les fermes et les municipalités. À alimenter les infrastructures publiques, les écoles, les hôpitaux, les centres communautaires avec de l'électricité solaire propre. Élargir les partenariats de recherche pour soutenir les véhicules solaires et les appareils électroniques intelligents. Créer des dizaines de milliers d'emplois dans les énergies propres, et l'installation, la maintenance, la recherche et la fabrication. Nous éliminerons la taxe provinciale de 2% sur les infrastructures solaires, effective immédiatement lors du déploiement de notre budget, pour rendre cette transition énergétique abordable et attrayante pour tous. Le développement majeur de l'infrastructure solaire commencera en 2026 et 2027 avec un déploiement complet à l'échelle de la province d'ici 2030. Ce n'est pas seulement une décision environnementale, c'est aussi une décision économique. Les Albertains méritent des factures d'énergie plus basses, un air plus propre et une infrastructure moderne. Davantage de détails seront fournis dans le budget de l'automne 2025, y compris le financement, les calendriers de construction et les opportunités d'emploi. Commerce, industrie et rôle mondial de l'Alberta. Pour construire l'Alberta de demain, nous avons besoin de connexions internationales et d'alliances interprovinciales solides.
C'est pourquoi je suis fier d'annoncer que l'Alberta est en train de finaliser un accord commercial historique avec la province de la Nouvelle-Écosse. Ce partenariat va permettre les exportations de GNL, gaz naturel liquéfié, de l'Alberta vers les ports atlantiques et les marchés mondiaux, établir des chaînes d'approvisionnement et des pôles de fabrication entre les provinces, créer plus de 10 000 emplois directs et indirects pour les Albertains dans les métiers, le transport maritime et la logistique énergétique, réduire notre dépendance aux marchés incertains et accroître la souveraineté économique de l'Alberta. Ce n'est pas seulement un accord commercial. C'est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque les provinces travaillent ensemble, non pas en compétition, mais en coopération. Respect des droits des Autochtones et réconciliation. Permettez-moi maintenant de parler d'un principe qui doit guider toutes nos actions. La réconciliation avec les peuples autochtones. Notre gouvernement reconnaît qu'aucun projet de ressources, aucun pipeline, mine, barrage ou corridor ne peut avancer sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones. Ils ne sont pas des spectateurs. Ils sont des propriétaires terriens, des décideurs, des gardiens du savoir et des bâtisseurs de nations. Notre politique sur les pipelines est claire. Aucun pipeline ne sera approuvé ou soutenu sans partenariat autochtone, point final. Nous élargissons également le financement pour les projets énergétiques dirigés par les Autochtones, la protection culturelle et la revitalisation des langues, la gouvernance autochtone, le logement, les systèmes de santé et d'éducation, la mise en œuvre du plan d'action de la Commission de vérité et réconciliation dans les départements provinciaux. La réconciliation n'est pas seulement une promesse que nous faisons. C'est un chemin que nous empruntons, et notre gouvernement le parcourt chaque jour. Éducation, soins de santé et services communautaires. Notre gouvernement comprend qu'une économie ne peut prospérer sans des services publics solides. Lors de la prochaine session législative, nous introduirons une nouvelle législation pour limiter la taille des classes et embaucher plus de 2000 nouveaux enseignants et assistants éducatifs à travers l'Alberta. Étendre les programmes de santé mentale dans les écoles et les communautés. Soutenir les écoles rurales et autochtones avec la technologie et l'accès à Internet à haut débit. Construire et moderniser des hôpitaux et des cliniques, en particulier dans les régions nordiques et rurales, mal desservies. Financer des unités de santé mobiles, des centres pour infirmières praticiennes, et l'expansion de la télésanté. Les soins de santé doivent être opportuns, accessibles et modernes. L'éducation doit préparer nos enfants au monde de demain, pas au monde d'hier. Nous n'avons pas peur d'investir, car lorsque nous investissons dans les gens, nous investissons dans l'avenir de l'Alberta. Vie et logement abordables. Je sais que pour de nombreux Albertains, l'abordabilité est la préoccupation numéro 1 en ce moment. Que ce soit le loyer qui augmente, le coût des courses, du carburant ou de la garde d'enfants, il semble plus difficile qu'il ne devrait de progresser. C'est pourquoi notre budget de l'automne 2025 inclura programme de soutien au loyer pour les Albertains à revenus faibles et moyens. Incitation pour les constructeurs à bâtir plus de logements abordables, subvention pour la garde d'enfants pour les familles gagnant moins de 90 000 $ par an. Une enquête provinciale sur les prix des produits d'épicerie pour garantir des prix équitables. Expansion du programme de secours de base pour les services publics de l'Alberta pour les ménages à faible revenu. Nous n'accepterons jamais un avenir où une famille de travailleurs doit choisir entre chauffer sa maison ou nourrir ses enfants, pas en Alberta. Engagement et contribution du public. Ces seront processus véritablement inclusifs. Ye encourage tous les Albertains, jeunes et moins jeunes, de tous les coins de cette province à participer à la conversation. Si et votre drap il doit refléter votre vision pour notre avenir. Nous organiserons des assemblées publiques, réaliserons des enquêtes et ouvrirons des plateformes en ligne pour les soumissions. Je suis impatient de voir la créativité et la passion que nos concitoyens albertains apporteront à ce projet. Avantages de la refonte. Un nouveau drapeau apportera de nombreux avantages, à la fois symboliques et pratiques. Il favorise l'unité. Alors que nous célébrons la diversité de notre province, le nouveau drapeau servira de rappel que malgré nos différences, nous sommes unis sous une même bannière. Renforcer la fierté. Un drapeau qui reflète nos valeurs communes, notre culture et nos aspirations contribuera à renforcer un sentiment de fierté parmi les Albertains, ou que nous vivions ou que nous allions. Amouvoir l'Alberta à l'échelle mondiale. Un nouveau drapeau aidera à présenter l'Alberta au monde. Une province moderne et tournée vers l'avenir prête à diriger à ce siècle.
Los que nous avançons avec cette opportunité passionnante d'exhorter tous les Albertains à participer, à partager leurs réflexions et à s'impliquer dans la création du symbole de notre avenir. Le drapeau ne sera pas qu'un simple morceau de tissu, il sera une représentation de qui nous sommes, de ce que nous défendons et de ce que nous aspirons à être. Embrassons ce changement avec fierté. Je fiers. 7. Climat, agriculture et environnement. Les agriculteurs, éleveurs et gardiens de l'environnement de l'Alberta sont en première ligne du changement climatique. Les sécheresses, inondations, incendies de forêt et la dégradation des sols menacent notre sécurité alimentaire et notre économie. Nous introduisons un fonds de résilience climatique agricole de 1,3 milliard de dollars pour soutenir les projets de conservation de l'eau et d'irrigation, la santé des sols et l'agriculture régénératrice, la prévention des incendies et la préparation aux urgences, les partenariats avec les gardiens des terres autochtones et les municipalités rurales. Le changement climatique est réel et l'ignorer nous coûte des vies, des récoltes, des maisons et des milliards en dommages. Il est temps d'agir, et l'Alberta montrera la voie. 8. Un gouvernement qui travaille pour vous. Enfin, nous nous engageons à construire un gouvernement qui travaille pour les gens, pas seulement pour les politiciens, pas seulement pour les entreprises, mais pour les Albertains. Cela signifie plus de transparence dans la budgétisation, les dépenses et les contrats, des outils de budgétisation participative au niveau communautaire, plus de services disponibles en ligne et en plusieurs langues, des règles d'éthique renforcées et des protections pour les lanceurs d'alerte, ainsi qu'un engagement renouvelé envers l'engagement civique et la démocratie locale. Les Albertains méritent de se voir dans leur gouvernement, de se sentir entendus, d'être respectés. C'est l'Alberta en laquelle je crois. Alors que je termine aujourd'hui, permettez-moi de dire ceci. Nous sommes des Albertains. Nous ne reculons pas devant les défis. Nous ne regardons pas en arrière. Nous ne divisons pas. Nous construisons. Nous unissons. J'espère que vous profiterez du reste de votre journée.